Was wenn das Problem nicht dein Mangel in Motivation ist, sondern dass du dich selbst anlügst, stell dir vor, du setzt dir ein Ziel. Du hast den Plan, du hast die Energie. Du hast sogar das Wissen, das du brauchst. Und dann passiert nichts. Wieder. Du sitzt da, schaust auf dein Handy, sagst dir, morgen fang ich an. Und morgen word übermorgen. Und übermorgen word next watch. Und next watch word nigh. Du fragst dich, was ist falsch mit mir vielleicht gar nichts? Carl Jung, einer der tiefgründigsten Psychologen in der Geschichte der Menschheit, hat ein Antwort auf genau dies Frage. Und sei ist unbequem. Sei word dir vielleicht nicht gefallen. Sei ist nicht das, was du auf einem Motivationsposter lesen würdest. Aber sobald du verstehst, was gemit hat, wirst du dich selbst und dein Verhalten nie wieder mit denselben Augen sehen. Das Problem ist nicht, dass du keine Motivation hast. Das Problem ist, dass du dir selbst lügst. Und dein Gehirn ist so unglaublich gut darin, dass du es nicht einmal merkst. Hut Gehirn wir tief. Wir reden über Jungs Konzept des Schattens. Über Projection. Über die Mask, die du jeden Tag trägst. Über die Abwehrmechanismen, die dein Gehirn benutzt, dich vor der Wahrheit zu schützen. Und über den einzigen Weg, der wirklich zu Veränderung führt, nicht durch mehr Willenskraft, sondern durch mehr Ehrlichkeit. Bleib dran. Das hier könnte einer dieser Moments sein, die du nicht vergisst, Abschnitt 1, die Lüge der Motivation. Lass mich dir ein ehrlich Frage stellen. Wie viel Motivationsvideos hast du dir in deinem Leben angeschaut? Wie viel inspirierend Zitate hast du auf deinem Handy gespeichert? Wie viel Mail hast du morgens aufgewacht mit dem Gefühl? Heut ist der Tag, jetzt pack ich es an. Nur abends wieder festzustellen, dass du genau da sitzt, wo du morgens warst, das ist kein Zufall. Und es ist auch kein persönlich Schwäch, die Selbsthilfeindustrie, Bücher, YouTube, Podcasts, Instagram, hat uns alle ein Geschicht verkauft. Die Geschicht lautet, wenn du nur genug willst, wenn du nur motiviert genug bist, wenn du nur früh genug aufstehst und hart genug arbeitest, dann wirst du es schaffen. Glauben dich, hustle mehr, gib nicht auf, motivier dich selbst. Wenn es dann nicht klappt, dann liegt es natürlich in dir. Du wolltest es nicht genug. Du warst nicht diszipliniert genug. Du bist zu schwach. Aber Carl Jung würde dir etwas ganz anders sagen. Etwas, das viel unbequemer ist, aber auch viel ehrlicher. Jung sagt sinngemäß. Bist du das bewusst matcht, wird es dein Leben leiten, und du wirst es Schicksal nennen. Denk mal darüber nach, nicht Faulheit, nicht mangelnd Disziplin, das unbewusst. Der Teil von dir, den du nicht siehst, der trotzdem alles kontrolliert. Motivation ist ein Werkzeug. Und wie jedes Werkzeug ist es nutzlos, wenn du nicht weißt, womit du es eigentlich bauen willst. Wenn du dir nicht wirklich sicher bist, was du willst, nicht was du glaubst, dass du wollen solltest, sondern was du tief innen wirklich willst, dann verpufft Motivation wie Rauch in der Luft. Das ist die erst unbequem Wahrheit. Die meisten von uns verfolgen Ziel, die nicht wirklich uns ihr eigenen sind. Wir verfolgen Erwartungen. Von Eltern, von der Gesellschaft, von Freunden, vom Internet. Wir wollen das Leben, das ander cool finden, nicht das Leben, das uns wirklich erfüllt, und tief innen wissen wir das. Deshalb starten wir nicht. Deshalb sabotieren wir uns selbst. Deshalb finden wir immer ein Ausrede, das ist kein Schwäch. Das ist in Jewisem Sinn Intelligenz. Dein unbewusst schützt dich daver, Energie in etwas zu investieren, das du gar nicht wirklich willst, aber es gibt noch ein tiefer Ebene. Und hier kommt Jung ins Spiel, mit einem Konzept, das den Verständnis von dir selbst für immer verändern wird, Abschnitt 2. Der Schatten, der Teil von dir, den du versteckt hast, Jung hat ein Theorie, die sonst seltsam klingt. Aber je länger du darüber nachdenkst, desto mehr wirst du erkennen. Sei beschreibt dich mit erschreckender Präzision. Die Theorie heißt, der Schatten, stell dir vor, du wärst als Kind auf der Welt angekommen, vollständig. Mit allen Emotionen, mit Wut und Trauer, mit Egoismus und Egoismus, mit Scham und Stolz, mit Lust und Angst, mit Verspieltheit und Ernsthaftigkeit. Du warst das komplett Spektrum menschlicher Möglichkeit, und dann begann die Welt dir zu sagen, welch Teil davon willkommen sind und welch nicht. Jungen weinen nicht.
Sei nicht so egoistisch. Hör auf so wütend zu sein. Sei bescheiden. Sei nicht so laut. Sei nicht so empfindlich. Das macht man nicht. Undo als kluges kind, des gelibt worden wolt, des dasugehören wolt, des sicher sein wolt, hast dies Teil von dir weggepackt. Du hast sei in einen dunklen Keller deiner Psyche gesperrt. Nicht weil sei börs wären, sondern weil die Welt dir gesagt hat, dies Teil sind hierer nicht willkommen, Jung nannt diesen Keller, den Schatten, der Schatten ist nicht börs. Ist kein Monster. Ist einfach der Teil von dir, der als inakzeptabel beurteilt word, und deshalb versteckt word. Die wat die du nie zeigen dürftest. Der Aegis den du als Arroganz abgetten hast. Die Verletzlichkeit die du hinter Steck verborgen hast. Des Verlangen nach Aufmerksamkeit, des du als Oberflächlichkeit abgestempelt hast. Aber hierer kommt der Trick, dies Teil verschwinden nicht. Sei Watson im Dunkeln. Sei werden stärker, nicht schwächer. Und sei zeigen sich, aber nicht auf direktem Weg. Sei zeigen sich als Selbstsabotage, als Prokrastination, als unerklärlich Angst, als plötzlich wat über Kleinigkeiten, als des Gefühl, kurs vor dem Ziel immer wieder aufzugeben, denk mal darüber nach, wie leicht willst du ein eigenes Business aufbauen. Du sagst dir, ich heb kein Zeit, die Bedingungen sind noch nicht perfekt, ich brauch erst mehr Wissen. Aber die tiefer Wahrheit. In deinem Schatten sitzt ein Überzeugung. Ich bin nicht gut genug. Ich word scheitern. Und wenn ich es versuch und scheiter beweistes, was ich immer befugt hat heb. Also tust du gar nichts. Und du nennst es kein Motivation, aber das ist die Lüge. Die Motivation ist nicht das Problem. Der Schatten ist das Problem. Abschnitt 3. Projection wenn du an dir siehst du dich selbst. Jung beschrieb noch etwas Faszinantes, einen Mechanismus, der direkt aus dem Schatten entsteht. Nannt es, Projection. Projection ist einfach erklärt. Was du nicht in dir selbst akzeptieren kannst, das siehst du in anderen. Du projizierst es nach außen, weil es so leichter zu ertragen ist. Der Mann, der an dir ständig als gierig und materialistisch beschimpft, hat oft selbst ein ungellersts Verhältnis zu Geld, Erfolg und Aegis, das sich nie eingestehen konnt. Die Person, die immer sagt, die sind alle so selbstverliebt und arrogant, unterdrückt oft ihren eigenen, tief verurteilten Wunsch, gesehen und bewundert zu werden, das kind. Das die Streberin in der Klasse hast, will vielleicht selbst erfolgreich sein, hat aber Angst davor, was an dir dann über es denken. Siehst du das Muster, sehen in anderen das, was in uns selbst nicht sehen wollen. Und urteilen im Hettesten über genau die Dinge, die uns am tiefsten betreffen. Nicht weil dies Dinge in anderen wirklich so schlimm sind, sondern weil sie etwas in uns berühren. Etwas, das im Schatten sitzt. Was wenn ich dir sagen würde, das, was dich in anderen am meisten stört, dir mehr über dich selbst wäret als jeder Persönlichkeits des Gemmels current denken die Person, die dich gerät am meisten nervt. Was ist es genau in Eiher Überheblichkeit, eiher Fähigkeit, eiher Egoismus, eiher Naivität, eiher Erfolg und jetzt, frage dich ehrlich, wo in deinem eigenen Leben unterdrückst du genau dies Eigenschaft? Wo erlaubst du dir nicht, Aegis zu sein, weil du nicht arrogant wirken willst? Wo trittst du auf der Stellos Angst, als naiv zu gelten? Wo gibst du mehr, als du eigentlich kannst, weil Egoismus sich moralisch falsch anfühlt, das ist Projection. Und sei kostet dich jeden Tag enorm viel Energie. Energie, die dann fehlt. Energie, die sich wie, fehlend Motivation anfühlt, obwohl sei in Wirklichkeit in der Unterdrückung deines eigenen Schattens verbracht word. Abschnitt 4. Die Persona, die Mask, die dich jeden Tag erschöpft, neben dem Schatten beschrieb Jung ein weiteres Konzept, das direkt mit unserem Selbstbetrug zusammenhängt. Die Persona ist die Mask, die wir tragen. Die Version von uns, die wir der Welt zeigen. Die höflich, funktionierend, erfolgreich, stark kontrolliert Version. Die Version, die auf Social Media gut aussieht. Die bei der Arbeit lächelt, auch wenn sie innerlich ausgebrannt ist. Die sagt, mir geht es gut, auch wenn das nicht stimmt. Jeder von uns trägt ein Persona. Das ist normal. Das ist sogar notwendig. Wir passen uns in sozial Situationen an.
Verhalten uns beim Vorstellungsgespräch anders als bei alten Freunden. Das ist gesund. Das Problem entsteht, wenn vergessen, dass es ein Mask ist. Wenn anfangen, die Mask für unser wahres Gesicht zu halten. Wenn so lange ein bestimmt Version von uns spielen, dass vergessen, darunter sitzt, und das passiert häufiger als du denkst, stell dir vor. Du hast jarling nach außen hin die Rolle des Starken gespielt. Des Jemanden, der als im Griff hat, der kein Hilf braucht, der nie zweifelt, und irgendwann glaubst du selbst daran. Du redest dir ein, dass alles in Ordnung ist, dass du kein Schwäch hast, dass Verletzlichkeit etwas für ander ist, aber innerlich. Innerlich bist du erschöpft. Du weißt es nicht mehr, oder du willst es nicht wissen. Das ist Selbstbetrug auf seinem höchsten Level, und die Kosten sind enorm. Menschen, die fest in ihrer Persona festhalten, die Mask abelgen entwickeln oft psychosomatisch Beschwerden. Schlafproblem, chronisch Anspannung, Burnout, Leer trotz äußerlichem Erfolg. Der Körper sagt die Wahrheit, auch wenn der Geist sei verleugnet. Was wenn ich dir sagen würde, dass dein Erschöpfung kein Schwäche ist, sondern ein Signal. Ein Signal, das sagt, die Mask ist zu schwer geworden, Jung sagt, dass die erste Hälfte des Lebens darum geht, ein stark Persona aufzubauen, ein stabil Identität in der Welt zu etablieren, Karriere, Family, Struktur. Aber die zweite Hälfte des Lebens, die wirklich bedeutungsvolle Hälfte, beginnt erst, wenn du anfängst, hinter die Mask zu schauen. Wenn du dich fragst, bin ich wirklich, wenn niemand zuschaut, das ist der Moment, in dem echter Wandel möglich wird, Abschnitt 5. Die Abwehrmechanismen, wie dein Gehirn dich elegant anlegt, lass uns jetzt noch tiefer gehen. Denn Selbstbetrug ist kein Dummheit. Es ist kein Zeichen von Schwäche. Es ist ein hochentwickelter, eleganter psychologischer Mechanismus, der aus sehr gutem Grund existiert. Psychologen nennen dies Mechanismen, Abwehrmechanismen. Sie schützen uns vor psychischem Schmerz. Sie halten uns funktionsfähig. Und sie sind so subtil, so gut gemacht, dass sie meistens nicht mal bemerken. Lass mich dir die wichtigsten erklären, der erst. Rationalisierung, das ist der Klassiker. Du machst eine Entscheidung oder triffst eine Nicht-Entscheidung. Und dann erfindet dein Gehirn nach einen klugen, logischen Grund dafür. Du isst den Kuchen und sagst dir, ich habe dies Watch wirklich hart gearbeitet. Das dein Ich. Du vermeidest das schwierige Gespräch mit dem Freund und sagst, es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Du kaufst das teure Ding, das du dir nicht leisten kannst, und sagst, das ist eine Investition in mich selbst. Gehirn trifft die Entscheidung oft scan, emotional, unbewusst, und liefert dann die Begründung hinterher. Die Begründung ist nicht der echte Grund. Die Begründung ist die Geschichte, die du dir erzählst, damit du gut über dich selbst denken kannst. Denk mal darüber nach. Wie viele Entscheidungen in deinem Leben wären echt, bewusst Entscheidungen, und wie viel wären Rationalisierungen, die du nachhinein mit Logik verkleidet hast, der Zweit. Verdrängung, das ist der klassische Jungsche Mechanismus. Unangenehm Gefühl, schmerzhaft Erinnerungen, beängstigend Überzeugungen werden einfach weggeschoben. Nicht verarbeitet. Nicht angeschaut. Weggeschoben, du hast etwas Peinliches gemacht und denkst nie wieder daran. Du wurdest verletzt und sagst dir, das ist okay, das macht mir nichts aus. Du hast tief Angst und sagst, ich habe keine Angst. Aber das verdrängt verschwindet nicht. Es geht wieder. Als Albtraum, als unerklärliche Aggression. Als Selbstsabotage genau in dem Moment, in dem eigentlich alles gut laufen muss, der Dritt, Intellektualisierung. Das ist mein persönlicher Favorit, weil sich so intelligent anfühlt. Du trennst Gefühl von Gedenken. Wenn etwas emotional schmerzhaft ist, analysierst du es stundenlang, anstatt es einfach zu fühlen. Du redest über dein Problem, anstatt es zu lösen. Du lernst über Kommunikation, anstatt das schwierige Gespräch zu führen. Du schaust Videos über Psychologie, anstatt dich wirklich selbst anzuschauen. Was wenn ich dir sagen würde, dass manchmal das Anschauen von Videos über Selbstentwicklung selbst ein Abwehrmechanismus ist. Eine elegante Möglichkeit, sich beschäftigt zu fühlen und sich wirklich zu verändern, das ist kein Vorwurf. Ich stell nur ein Frage, der wird, Compensation. Du fühlst dich innerlich unsicher,
und kompensierst nach außen mit Überheblichkeit. Du fühlst dich wertlos, und sammelst Statussymbol, die dir wert geben sollen. Du hast Angst vor externe, und flirtest mit allen, aber bindest dich in niemanden. Compensation ist die Kunst, ein Wahrheit durch ihr Gegenteil zu verbergen. Und sei ist überall um uns herum, und in uns, wenn wir genau hinschauen. Der fünft, Production. Die haben wir schon besprochen. Das Erkennen des eigenen I am anderen, das man nicht sehen will. Denk mal darüber nach, welcher dieser Mechanismen dich am meisten anspricht. Nicht der, über den du sagst. Das kenn ich bei meinen Freunden. Sondern der, bei dem du ein likes Unbehagen fühlst, weil sich vertraut anfühlt. Das Unbehagen ist kein Fehler. Das ist der Schatten, der in die Tür klopft, Abschnitt 6. Die Angst hinter der Prokrastination, was du wirklich fürchtest. Jetzt kommen wir zu dem Teil, den die meisten Menschen nie hören wollen. Dem Teil, der wirklich erklärt, warum du nicht anfängst, wenn du sagst, ich habe kein Motivation. Was meinst du wirklich hierer ist mein dies, meistens ist fehlend Motivation keine Abwesenheit von Energie. Es ist eine Anwesenheit von Angst. Ein Angst, die so tief sitzt, dass sie sich nicht wie Angst anfühlt. Sie fühlt sich in wie Vernunft, wie Realismus, wie Ruhe. Angst vor dem Scheitern des kennen die meisten. Was wenn ich es versuch und es klappt nicht, was sagen an dir dan, aber es gibt ein zweit Art von Angst, über die viel seltener gesprochen wird, die Angst vor dem Erfolg, was wäre wenn ich dir sagen würde, dass manch Menschen unbewusst Angst davor haben, erfolgreich zu sein klingt absurd. Aber denk darüber nach. Wenn du erfolgreich wirst, verändert sich dein Leben. Die Menschen dich herum verändern sich. Dein Identität verändert sich. Und Veränderung, auch positive Veränderung, bedeutet das Bekannt zu verlassen. Das Unbekannt zu betreten und das Unbekannt ist beängstigend. Selbst wenn es besser ist, also tust du unbewusst als davor und genau dem Punkt zu bleiben, wo du bist. Du sabotierst dich. Du prokrastinierst. Du findest Grund, warum jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist. Und du nennst es, keine Motivation. Carl Jung sprach über die Schmerhaftigkeit echter Selbstbegegnung. Schrieb sinngemäß, die Begegnung mit sich selbst gehört zu den unangenehmsten Dingen, denen man ausweichen kann. Selbsterkenntnis ist unbequem. Sie zeigt dir nicht nur den Stacken. Sie zeigt dir auch den Widerspruch, den Scham, den Heuchelei. Die Lüge zwischen dem, was du sagst zu wollen und dem, was du wirklich willst, und deshalb weichen wir aus. Wir scrollen, wir binge-watchen. Wir konsumieren Motivationscontent. Nicht weil uns wirklich weiterhilft, sondern weil uns das Gefühl gibt, etwas zu tun, wirklich hinschauen zu müssen. Denn wenn du wirklich hinschaust, musst du möglicherweise zugeben. Du willst das Ziel gar nicht so sehr, wie du behauptest. Oder, du willst es, aber du glaubst nicht, dass du es verdienst. Oder, du weißt, dass wenn du jetzt anfängst, es keine Entschuldigungen mehr gibt, das sind die echten Lügen. Nicht die dramatischen, offensichtlichen Lügen. Die kleinen, stillen, alltäglichen Lügen. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ich fand letzten Montag an. Sobald ich erst habe, mach ich wie, wenn die Bedingungen besser sind. Dies Lügen sind so vertraut, so oft wiederholt, dass sie sich nicht mehr wie Lügen anfühlen. Sie fühlen sich wie Fakten, Abschnitt 7, das Syndrom der Eugenvorbereitung. Es gibt eine besondere Form des Selbstbetrugs, die ich das Syndrom der Eugenvorbereitung nenne, du kennst es. Vielleicht lebst du gerade darin, du lernst, du liest, du planst, du recherchierst, du matchst Kurs, du optimierst deinen Tagesplan, du kaufst das richtige Equipment. Du wartest, bis du bereit bist, und du wirst nie bereit sein, weil Bereitschaft kein Zustand ist, den du erreichst. Bereitschaft ist eine Entscheidung, die du triffst. Aber das ist nicht das Interessante in diesem Syndrom. Das Interessante ist, es fühlt sich produktiv an, du bist ja nicht faul. Du lernst, du wächst, du bereitest dich vor, das ist Intellektualisierung in Form. Du ersetzt Handlung durch Wissen über Handlung. Und dein Gehirn belohnt dich davor mit dem kleinen Dopaminschub des Lernens, des Verstehens, des Wachsens. Aber das Ziel rückt nie näher, Jung wued dich fragen, was genau wartest du ab? Und wenn du ehrlich antwortest, nicht die rationalisierte Version, sondern die ehrlich, findest du oft die Antwort.
Ich wort darauf, dass die Angst weg ist. Das der Zweifel weg ist. Das ich mich sicher genug fühle, aber Sicherheit kommt nicht vor der Handlung. Sicherheit kommt durch die Handlung, das ist kein Motivationsphrase, das ist Neurology. Den Gehirn lernt durch Erfahrung, nicht durch Vorbereitung. Der Mut kommt nicht, bever du den Schritt machst. Kommt.